Hello students, welcome back to the online classes. Today in this class I am going to discuss with you about the concept articles in the grammar. Yes, my dear students, the concept articles, that means in Kannada upapadagalu. That means in Kannada upapadagalu. And remember my dear students, there is a talk that the concept articles should be accepted or not accepted as the ninth part of parts of speech in the present days, but it is not approved still. But anyhow, whatever it may be, let it be. Come to the point now. Today I am going to discuss with you about the beautiful concept that is articles. And articles, the concept is very essential to practice the grammar. Without the information of the articles, we can face many technical problems when we use the usual language of English. That is what we should know, the knowledge of articles to practice the English grammar well. Yes, my dear students, come to the point of articles. Before all, first of all, I am going to define the definition of the articles in front of you. Yes, the definition is the words a, an, and the are called as articles. Yes, once again, the words a, an, and the are called as articles. They are used before nouns or pronouns to tell whether nouns or pronouns are definite or indefinite. Yes, this is what. Dear students, once again I am going to repeat that definition in front of you. The words a, an, and the are called as articles. They are used before nouns or pronouns to tell whether the nouns or pronouns are definite or indefinite. That means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ, ಆನ್ ಮತ್ತು ದ ಪದಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಉಪಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ ಮೊದಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ? ಆ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. Man, it is what? A noun, and before this noun there is used article that a, and the next one, the Deccan Herald. See, the Deccan Herald, and it is the name of newspaper. That means totally it is noun, and before this noun there is used what? Article. The same thing and information. See, my dear students, this is what? A noun, and before this noun there is used article. So these articles are used before noun or pronouns to tell whether those nouns or pronouns are definite or indefinite. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ನಾಮಪದಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಉಪಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. Then let me come to the classification of these articles. That means these articles are divided into what? That is what we need to come to the point of classification. My dear students, these articles a, an, and the, these articles are classified into two parts basically. The first part, indefinite articles, and the second part, definite article. The first part, indefinite articles, and the second part, definite articles. Yes, we shall discuss these two classifications one by one right now. The first one, indefinite article. Indefinite article, which means in Kannada, anirdishta upapada. Yes. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸಿ ದಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ and an are known as indefinite articles. Yes, which words are known as indefinite articles? A and an are known as indefinite articles because
ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಪದಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದಗಳು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. My dear students, of course the articles a and an, they are used before noun or pronoun, but they do not give the clear information, clear picture, clear reference of those nouns or pronouns. ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ a bag is the noun, and before this noun there is used a article. Yes, article use agida. A bag means one bag, that means any bag. There is no any particular information, there is no any exact information about the bag. That means any bag, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್. We don't know which organization it is. So that is what? An organization. Any organization. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತವೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ನಾಮಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಖರೆ, ಆದರೆ ಆ ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ where should we use a article and where should we use an article? If you have a confused, then come to the clarification of uses of a and an. Yes, my dear students, the first one, a, uses of a. Where should we use the a article? Yes, a. Generally a is used before a noun or a pronoun beginning with consonantal sound. Once again, generally a article is used before a noun or a pronoun beginning with the consonantal sound. That means ಯಾವ ನಾಮಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಪದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, once again, ಯಾವ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಪದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಮುಂದೆ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರನೌನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟಲ್ ಸೌಂಡ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಎ ಬಾಯ್. ಎ ಬಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಬಾಯ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅ ಕೌ, ಒಂದು ಹಸು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಸು, ಎನಿ ಕೌ, ಒಂದು ಹಸು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೌ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೌ. A cow means any cow. Then a dog. A dog, that means any dog, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಯಿ. It may be a shepherd, German shepherd, it may be a Labrador, it may be a rural dog, whatever it may be. There is no particular information of that dog. Then a fox, ಒಂದು ನರಿ. The same thing, a gang, ಒಂದು ಗುಂಪು. Yes, these all are the examples for the A. Do you understand, my dear students? Where should we use a article? Yes, ಯಾವ ನಾಮಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಾಮಪದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, where we should use an article. Yes, an. Look at the board. Generally, an is used before a noun or a pronoun beginning with a vowel sound. That means ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಸ್ವರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. An apple. Dear students, apple, it is the name of fruit, and
it begins with a vowel sound, that is what? An apple. Apple ಸ್ವರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ನಾಮಪದ. ಸ್ವರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. The same thing, another example, an elephant. Elephant, it is the name of an animal. So it is what? Elephant. It is vowel, it begins with a vowel sound, so for that reason I used there an article. The same thing, an idea, the same concept, vowel sound, and before that now an article. And the next one, an orphanage. Orphanage, ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. So orphanage, it begins with a vowel sound, so before that noun, an, etc. So these all are the best examples for an article, and these are the examples of a article. Boy begins with a consonantal sound, cow begins with a consonantal sound, dog consonantal sound, fox consonantal sound, and gang consonantal sound. Yes, these are the nouns are used with the consonantal sounds, and before those nouns I mentioned a article, and these nouns are beginned with what? Vowel sound. So for that reason I have mentioned an article before those nouns. Yes, my dear students, for this clarification, for this discussion, I am giving you a homework that you must list rest of the all nouns for the consonantal sound. For example, I have already mentioned boy for B letter. You must take another noun for the boy letter. And a cow, I have mentioned already cow, and you must take another one name, another one noun for the C letter. Okay, so in this way you must list the 100 words for this article. And the same thing, yes, I have mentioned some words, some nouns here, and apart from these words you must list another 5 words for vowels, another 5 names for vowels. This is for your homework. And come to the next one concept, that is what? Of course, my dear students, a is used before something and an is used before something, what I have discussed with you. And in some different situation, in some different moment, the uses of a and an will be changed. That means what will be changed? Yes, for that clarification I am going to discuss with you that different situation. Yes, sometimes the nouns or the pronouns begin with even the vowel, but at that time we may use a article. My dear students, ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವರಾಕ್ಷರವಿದ್ದರೆ ಆನು, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವಿದ್ದರೆ ಎ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವಿದ್ದರೂ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ some different abbreviations, some abbreviations we can call that. And in this different situation, why should we use a article before the vowel? That means university, a uniform. In these two nouns, yes, there is vowel but sounds like the consonant y. That is what y is pronounced so. y ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, in another situation there are some nouns begin with consonantal sound, like consonant ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ of course these nouns or pronouns begin with consonantal sound, but there is used an article instead of a. Why? An MLA, an MP, an IAS officer. Listen, my dear students, if we use a article before this noun, a MLA, so it pronounces like the vulgar words, the irresponsible word. That is what an MLA. An is more respectful than a. An is more respectful than a. For that reason it is used an MLA, an MP, and an IAS officer. These two are the different situation apart from these concepts. Yes, this is what the indefinite article. And
let me come to the definite article of this concept. Definite article, my dear students, the word the is known as a definite ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದ ಪದವನ್ನ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ or clear information or clear reference of any noun or pronoun. ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಉಪಪದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ಎಂದೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದ SBI ಕಾಲೇಜ್. The SBI College, Sri Basaveshwara Independent PU College. There is only one college in Lingaskur named with SBI. There is no other SBI college in that location. That is what the definite. There is a definite information of that college. And see, the Hindu. It is the name of the newspaper, the Hindu. There is no other newspaper of the Hindu. There is only one newspaper that is named the Hindu. There is no other paper or the Hindu 1 or 2 or 3. There is no other paper named with the Hindu. The definite information. There is only one newspaper for all India, that is what? The Hindu. Okay. Yes, my dear students, after the observation of these two examples, I am going to analyze. I am going to explain the uses of the. Where should we use the article? How we discussed where should we use a article and where should we use an article. In the same way, we should use the article in some ways. And those ways I am going to explain here. The first one, the article. It is used. The is used. The is used before the names of countries. ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ದ ಉಪಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ದ ಜಪಾನ್, ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಯು can make the list with some names of countries. Okay, and see the second point, names of newspapers. Yes, the article is used before the names of newspapers and magazines and yes, radio stations. Like, see, newspapers, the Deccan Herald, the Hindu, the Times of India. Is this? Yes, in this way the is used before the names of newspapers. And see the next one, the is used before the names of musical instruments. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ದ ವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಗಿಟಾರ್, ದ ತಬಲಾ, ದ ವೀಣಾ, ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ and many things. Yes, is this clear? And the next one, the is used before the names of seas, rivers, oceans and deserts. ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ, ನದಿ ಹಾಗೂ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ದ ಉಪಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಿ, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ದ ಗಂಗಾ ರಿವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಷಿಯನ್, ದ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ದ ಸಹರಾ ಡೆಸರ್ಟ್. Got it? See, we should not use the names of these directly. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಹಿಂದೂ, ದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ದ ಜೈನಿಸಮ್, ದ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್, many things. Okay, and see the next point, the is used before the names of planets. ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ದ ವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. the sun, the moon, the earth, because these all are universal. And see the next one, the is used before the names of great books, epics and mythologies. ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್.
written by John Milton. The Mahabharata, the Ramayana, the Bible, the Quran, all these names are used with the article. And the next one, the is used before ordinals and superlatives. Yes, my dear students, ordinals and superlatives, that means ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪರಮೋಚ್ಚ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see that, look at the board here, the first prize, see here, first prize, this is what ordinals, here we should use that, the first prize. Rohan got the first prize, and the same way the second rank, this is what, even this is ordinals, and before these ordinals we should use the article. And the superlatives, ಪರಮೋಚ್ಚ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತವೆ. ಪರಮೋಚ್ಚ ಪದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಲ್ಯಾಟಿವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೂಪರ್ಲ್ಯಾಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ EST, ನಾಟ್ GST, ಇಟ್ ಈಸ್ EST ಪದಗಳಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Sachin is the greatest batsman. See, Sachin is the greatest batsman. Greatest, tallest, fattest, biggest, ಇಂಥ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್. ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಮುಂದೆ ದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. Got it? All these nouns are used with the definite article, that is what the. My dear students, I already discussed with you that the article, it does give the clear information or clear record of any noun or pronoun, that is what the article. And a and an, those are known as indefinite article, they do not give the clear picture or any information about noun or pronoun, that is what, this is the information of articles. And this article, this concept, it is a very easy topic to practice in English grammar. Without this information, I think we may face many technical problems while we are using the English language or for our English communication. Okay, if we know the uses of articles exactly, then English language will be easy for us to communicate with others. Yes, my dear students, this is my the class on articles. Yes, we shall stop here, continue on next class. Keep watching videos. Yes, we shall stop here, continue on next class. Thank you, bye, take care.